derivation that was supposed to prove our claims, and our claims were like the Fourier will fail sometime to give the correct output. Fourier transform will fail sometime to give correct output, and it will succeed sometime. It will succeed if the given signal do have presence of fundamental and or integer multiple of fundamental, right? And similarly, constant DC offset over fundamental cycle time. So we have assumed the fundamental frequency to be f0 Hertz or omega 0 radian per second frequency. Okay. So if this is the case, T0 is the fundamental cycle time. So if DC offset is constant throughout T0, then it will give you the correct value of the DC component present in the signal. Similarly, if I do have fundamental frequency component in my signal x of t, then also it will succeed. But if it do have frequency component non-integer multiple of the fundamental, means if my x of t is like x of t equal to sine 2 pi, say 50 Hertz is the fundamental, 50t, say magnitude is 2 volt, and if it do have a frequency component, it do have a magnitude, may be anything, right? Let's take one only. So if it do have the frequency component which is non-integer multiple of the fundamental, say 1.3 times the 50 Hertz. How much it is? 1.3 times 50 Hertz means 65 Hertz, right? 1.3 into 50 is 65 Hertz. So if it is like this 65t, then it will calculate wrong value of the fundamental, second harmonic, third harmonic, and the result will be scattered throughout all the frequency component. Means in actual scenario, the signal do have the frequency component of 50 Hertz and 65 Hertz, but it will give you the non-zero result for k equal to 0, means capital X of 0, capital X of 1 will also be similarly non-zero, capital X of 2 will also be similarly non-zero, capital X of 3 will also be non-zero. It should not be, because we do not have any second harmonic present over here, we do not have any third harmonic present over here, but because of a phenomena we are going to discuss, this 65 Hertz component create a problem, and all frequency component in capital X of k will be non-zero because of the presence of these non-integer multiple harmonic component. That's what our claim was, right? So in case of presence of non-integer multiple frequency component, of course non-integer multiple of fundamental. When I say multiple, I always take the reference of the fundamental. શું કહો છો? હેલો, કશું કીધું? Non-integer multiple of the fundamental frequency component. Okay, so if it do have this kind of component,
like 65 is an example, right? Or if it do have a DC component which varies over time period t0, say this is my cycle time t0, fundamental cycle time t0, and if DC component is varying one, say it is varying like this, means decaying DC component, or it is increasing like this throughout this time, or it's varying like this, then Fourier transform will fail to give you the correct value of the components with respect to the time. Okay, so this is what the necessary condition for the correct result, and we are going to prove it using some mathematics. Yesterday we also learned about how to find out sin A into sin B or sin A into cos B if you have forgotten it totally. So with this information, now we are ready to understand the equation, and as uh, on the verge of completion of the lecture, means the last lecture, the derivation was remain uncompleted. It was not completed. So now let me do it again, and this time I am going to do it differently, which will again help you to understand it better. Means just by doing the solution for the fundamental component, you will be able to tell me the result for the non-integer multiple and integer multiple, etc. So no need to do it for the separate components of the model we have taken for x of t, that is my time domain signal, right? We have already taken x of t equal to some DC component plus the fundamental Vm1 sine 2 pi f0t, okay, plus summation. So you don't need to prove for these and these. That's the benefit of a new kind of derivation I am going to present over here. So it is matching with our previous derivation but slightly different. It is done in slightly different way. Okay. So here I already have derived it, and I do have a snap. Okay. So can you see the screen? It's a JPG file. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I am Yes, going sir. to share this. I in the morning I have derived this one. So this is still not shared in the Microsoft Teams, but later after the completion of the lecture, I am going to upload it in the Teams. So find it out in the Teams. Okay. So say V of t is Vm sine 2 pi f0t like this, right? Can you see the pointer? Say yes or no. Can you Yes, see sir. the point? Okay. Yes, sir. Yes, So sir. Yes, sir. okay. So we have a time domain signal V of t or x of t equal to Vm sine 2 pi f0t. So if I apply the equation of the Fourier transform, it becomes x of omega equal to 1 over t. Of course, it is a continuous Fourier transform applied over a continuous signal Vm1 sine 2 pi f0t. For the simplicity of solution, we have neglected the phi 0, but ultimately if you do care for phi 0, then also you will get the same result. You may try it later on at your home, right? So 0 to t Vm1 sine 2 pi f0t is my f of t or x of t. It is to be multiplied with e raised to minus j omega t as per the definition of Fourier transform, and the integration is to be done with respect to dt. That's why time limit, that's why limit of the integration is taken to be 0 to t here. And to normalize the result, I have divided by the cycle time t. So now I can take this quantity common. So Vm1 divided by t integration sine omega 0 t, and this quantity is nothing but cos omega t minus j sine omega t. Okay. Can you see it easily, or should I magnify it? Now this should be clear. Okay. Much clear. So now
we have derived this quantity sin A into cos B and sin A into sin B last time, and it is like this. Do you agree with this identity? Say yes or no. Is it correct one? Yes, sir. Yes, sir. Please check Yes, it, sir. right? I am not confident. I am asking you that is it correct one with respect to something we derived last time? Say yes or no. Again. Yes, sir. Okay. So let us believe that this identity is correct, and I have already discussed the way how it can be derived, right? So now we need to replace the quantity over here. This is sine into cos and this is sine into sine. So totally there will be 4 terms. 2 for sine into cos, that is this one, and 2 for sine into sine. Sine into sine will have the imaginary sign, and sine into cos will have the will be the real terms. Okay, so replacing that I have Vm. Now there is divide by 2 for this identity, so let me keep it outside. So now this become Vm by 2t integration 0 to t sine A plus B. What is A? A equal to omega 0 t, and what about B? It is omega t. So A plus B is omega 0 t plus omega t. Similarly, sine A minus B is omega 0 t minus omega t. Okay, so we have completed this particular multiplication, sine omega 0 t into cos omega t, and this is this. Okay, so now we need to do for the later product term, that is sine omega 0 t into sine omega t, and for the same again 2 is common, so this is correct, and there is a j term additionally, so minus j cos A minus B, and you know A is omega 0 t, so omega 0 t minus omega t, and similarly this one is minus, so minus minus plus, so it is j cos omega 0 t, that is my A, plus omega t, which is my B. Of course the integration is still with respect to dt, so dt over here. Is there any doubt for this solution? Do you agree No, with this sir. form? No, sir. Means, do you agree with this form? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay. So now here there are 4 terms. That's why I have named them. This is my first term. This is my second term. This is my third term. This is my fourth term. And if all of the terms are 0, then result of x of omega for a particular value of omega will be 0. But for a particular value of omega, if either of these quantity are non-zero, then x of omega will be non-zero. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. બરાબર. અને હવે આ 4 ટર્મ તો ખબર પડે છે ને, આ બધા પર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્ટિગ્રેશન લગાડ્યું એટલે આ 4 ટર્મ થઈ. બરાબર છે? Yes, sir. Okay, so let us solve for the first term, then for the second term, then for the third term, and then for the fourth term. So solution for the first term, Vm by 2t, right? If you are not comfortable with this, you may equate it with some nomenclature. Say first, the name of first term is capital A, name of second term is capital B, name of third term is capital C, and name of fourth term is capital D. So you can write it down like capital A equal to Vm by 2t integration 0 to t sine omega 0 t plus omega t dt. So now I am claiming that this is equal to 0 for omega equal to 0 and omega equal to k omega 0. What is k omega 0? What is k? K is integer multiple, integer number, like 1 is integer, 2 is integer, 0 is integer, right? 3 is integer, 4 is integer. So I am claiming that this is equal to 0 if here I put omega to be equal to omega 0, or if I put omega equal to k times omega 0. Okay, so if I am solving the x of omega for omega 0, what does it mean? When I am solving for omega equal to omega 0, I am actually interested to find out the fundamental frequency component present in the signal. Do you agree with me?
લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ની અંદર x ઓફ ઓમેગા માં x ઓફ ઓમેગા 0 મૂકું તો એનો મતલબ એવો થાય કે હું ઓમેગા 0 ફ્રીક્વન્સી કમ્પોનન્ટ ને શોધી રહ્યો છું, હા કે ના? હેલો સર રિપીટ કરો ને સ્ટેટમેન્ટ. હા, હું તમને એમ કહું છું કે ધી ઇક્વેશન ઓફ Fourier transform is this: f of omega equal to integration 0 to t f of t e raised to minus j omega t dt. Of course, to normalize it, we need to put 1 by t here. So now, this is my time domain signal f of t, right? It may be like anything. Say it is like this, right? Or it may be like this. And say I want to find out fundamental frequency component present in the signal. Then how to do it? I need to put omega equal to omega 0 in the equation. Then and then I'll be able to find out the frequency component, omega 0 frequency component. Do you agree with me? આની અંદર આ f of omega શું બતાવે છે? ફ્રીક્વન્સી કમ્પોનન્ટ બતાવે છે. આપણે પ્લોટ કર્યા હતા ને f of omega ને, મેગ્નિટ્યુડ ઓફ f of omega with respect to omega or frequency, whatever. You know omega equal to 2 pi f. So I can fix my x-axis to be omega either, or the frequency f in hertz. So can I say that if I want to find out the fundamental frequency component present in this f of t signal, then I have to equate this omega with omega 0. Is it correct to say like that? Yes, sir. Okay. So if I put omega equal to omega 0 here, then here also I should put e raised to માટે પણ મારે શું કરવું પડે? I need to replace this omega with omega 0. Do you agree with me? Say yes or no. Yes, sir. અને ત્યાં ઓમેગા 0 મૂકું, e raised to માં ઓમેગા 0 મૂકું તો આપણે જે આ બધી પ્રોડક્ટ ટર્મ કરી છે અહીંયા ઓમેગા t, એમાં પણ ઓમેગા 0 t આવે, એટલે અહીંયા પણ ઓમેગા 0 t આવે, બરાબર છે? હા સર. તો હું એવું કહી શકું કે જ્યારે મારે ફંડામેન્ટલ ફ્રીક્વન્સી કમ્પોનન્ટ મૂકવો શોધવો છે, then this omega will be equal to omega 0. Can I say that? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, If sir. I want to find out the second harmonic, તો મારે આ ઓમેગા ઇક્વલ ટુ કેટલું મૂકવું પડે? 2 omega 0. Yes, 2 omega 0. Similarly for third harmonic, fourth harmonic, etc. So that is what written over here, omega equal to k omega 0. And this q is what? It is non-integer multiple number. So if you want to find out any non-integer multiple component present in the signal, then you have to put non-integer multiple q with omega 0. Say for example, you want to find out the 130 hertz component. 130 hertz component. So 130 is not integer multiple of the 50 hertz. Do you agree with me? Barabar Yes, છે? sir. 150 hertz Yes, is not integer multiple. Then how much your q will be? How much your q will be? 2.6. Means 50 times q equal to 1 કેટલો કયો મેં તમને? 130. So q will be equal to 130 by 50. Okay? 2.6. 2.6. Whatever it may be. Yes, it will be 2.6. બરાબર, હું માની લઉં છું કે it will be 2.6. તો અહીંયા મારે 2.6 મૂકીશ તો આ કેટલું આવશે? 150. 2 pi into 150 t આવશે. એટલે હું અહીંયા 2 pi into 150 મૂકું, then it means that I am evaluating the first term for 150 hertz. Then I will be evaluating the second term for 150 hertz. Then I will be evaluating, sorry 150 નહીં, આપણે કેટલો કીધો? 130, બરાબર? Then I will be putting sin 2 pi 130 t in the third term. And similarly, I will be replacing omega equal to 2 pi into 130 in the fourth term. So
If all of the terms are 0, it means that x of omega equals to 0 for omega equal to 2 pi into 130. But if it is not 0, it means that x of omega is a finite number. It is a non-zero number for 130 hertz. I just simply means to say that you need to replace this omega with 2 pi into any frequency for which you are interested to find out the frequency component. જે frequency component શોધવો હોય એના માટે આ ઓમેગા ને રિપ્લેસ કરવો પડે. Is it clear to you? Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. ઓકે, તો હવે આ મારો ક્લેમ છે. હવે આ એનું પ્રૂફ મેં આ સ્નેપમાં નથી મૂકેલું, એ હું તમને સમજાવું છું. પણ આ મારો ક્લેમ છે કે this integration will result into 0 when omega equals to 0, and this will be non-zero when omega is non-integer multiple of the fundamental. ચાલો એને પ્રૂવ કરીએ. બરાબર? Let me take a new snap, new page. Okay, so what is our term? Just copy that. What is our term? Our term is Vm by 2t integration 0 to t sine omega 0 t plus omega t dt. Okay, so let me first explain the case when I am finding for x of capital X of omega 0, means omega is equal to omega 0. Now this can be understood by two ways: by the mathematical analogy, means by the mathematical way, and also by understanding the waveform and integrating the area. So let me show you both of the way. So let me first handle it with the mathematical way. So this is equal to, we have assumed this quantity, we have provided the name of to the first term to be the capital A. So A equal to Vm by 2t, okay, 0 to t, and sine, what is this, omega 0 t plus omega t. Now this omega is omega 0, so I can write down 2 omega 0 t dt. And you know that the integration of sine is minus cos. Let me keep this outside. Okay, so cos of 2 omega 0 t divided by 2 omega 0, like Ria said last time. Okay, I have purposefully skipped that portion last time in that derivation because of some reason, but now I am changing the way. So now keep it 2 omega 0. હું પેલું પણ પછી કરાવું છું, પણ પહેલા આ જોઈ લો, 2 omega 0. Then I need to put limit, so 0 to t. So now this becomes what? Minus Vm by 2t into 2 omega 0. So 4 omega 0 t. Okay, and what is this? Cos 2 omega 0 t minus cos 0. You know that cos 2 omega 0 t is equal to how much? It is 1. It is 1. So 1 minus 1 is 0. How to prove that cos 2 omega t is 0? How to prove that? What is omega 0? What is omega 0? 2 pi f0. So if I take 2 omega 0 t, means t is the time in which cycle gets completed. So 2 cycles will be completed. 2 cycles will be completed if I keep small t equal to capital T. Do you agree with me? Say yes or no. In a period of t, there will be 2 cycles completed, because here capital T is time for 1 cycle, and as there is 2 here, so with respect to the fundamental cycle time, there will be totally 2 numbers of cycle. Do you agree with me? Say yes or no. Yes, sir. બરાબર? તો હવે t ક્યાં આવે છે? t અહીંયા આવે છે.
ટી માનો કે અહીંયા આવે છે એટલે આટલાની અંદર એક કોસાઇન વેવફોર્મ પૂરું થશે રાઈટ અને આટલાની અંદર વળી પાછું એક બીજું કોસાઇન વેવફોર્મ પૂરું થશે કોસાઇન વેવફોર્મ બરાબર ડ્રો કર્યું છે મેં હા કે ના cos 0 એટલે 1 તો અહીંયા સાયકલ પૂરી થઈ અહીંયાથી બીજી સાયકલ સ્ટાર્ટ થઈ અને અહીંયા વળી પાછી પૂરી થઈ સો ધીસ ઇઝ ઇન્સ્ટન્ટ 2 omega 0 t this is instant capital T okay so now how much is the value this is equal to 1 so cos 2 omega 0 t is equal to 1 do you agree with me say yes or no say yes or no Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. it means that this quantity capital A is equal to 0 for omega equal to omega 0 now let us take omega equal to k times omega 0 which is an integer multiple number let's assume k equal to 2 so putting k equal to 2 over here I will have 3 times omega 0 am I correct I will have 3 omega 0 t over here because this omega t is equal to 2 times omega 0 we have assumed k equal to 2 so this is 2 omega 0 t this is omega 0 t so ultimately I will have 3 omega 0 t here do you agree with me Yes, do sir. you agree with Yes, me sir. બરાબર ક્યારે એવું થશે જ્યારે k equal to હું 2 લઈશ ત્યારે integer multiple number integer number છે ને 2 is integer number so if I want to take k, omega equal to k omega 0 this will also be a integer number so cycle will get completed by integer multiple times so again I will have અહીંયા પણ 3 omega 0 t આવશે અહીંયા પણ 3 omega 0 t આવશે so again I will have 1 for this first identity 3 omega 0 t will also be 1 4 omega 0 t will also be 1 શું થાય છે આખી નાખી સાયકલ એટલા ટાઈમમાં રિપીટ થાય છે 5 omega 0 t will also be 1 can I say that say yes or no Yes. Yes, sir. બધાને ખબર પડે છે હેલો બધાને ખબર પડે છે हाँ, sir. Yes. Yes, sir. so this quantity is 1 and cos 0 is always 1 it means that if I am going to evaluate કરું એટલે શું માર્ક આપવા શોધવું બરાબર એટલે if I am going to evaluate A if I am going to find out the value of A that is value of first term then it will be 0 for if I am evaluating for fundamental or second harmonic or third harmonic or fourth harmonic but this won't be 0 this will not be 0 if I am going to evaluate for non-integer multiple બરાબર કેમ કારણ કે નોન ઇન્ટિજર મલ્ટિપલ આવે જેમ કે if I take k equal to 1.3 then what will it become 1.3 omega 0 t plus 1 omega 0 t so 1.4 omega 0 t so this will be 1.4 omega 0 t so will it be 0 1.4 omega 0 t will it be 0 No. what do you say it won't be No, 0 sir. કારણ કે એક સાયકલ ના 1.4 ગણી સાયકલ t જેટલા પીરિયડમાં પૂરી થાય છે બરાબર એટલે અહીંયા cos 0 નહીં આવે કંઈક બીજું આવશે આખી સાયકલ રિપીટ નથી થતી બરાબર કંઈક સાયકલ રહી જશે that's why here you won't have 1 and that's why the quantity will result into a non-zero number do you agree with me ખબર પડે છે Yes, sir. okay Yes, sir. so this statement is proven to be correct this statement is proven to be correct which statement this one that the first term is equal to 0 when omega is equal to omega 0 or omega equal to k omega 0 but this will not be 0 this will be non-zero for presence for any if I am going to find out the frequency component for non-integer multiple harmonics okay please keep it in your mind આ conclusion મગજમાં રાખો આ બધું પતી જશે પછી final conclusion લેવાશે okay now similarly let me prove for the second term માં શું છે જો દેખાય છે ને આ બાજુ સ્નેપ તમને બીજી બાજુ હેલો Yes, sir.
ઓકે, થોડુંક મોટો કરી દઉં. ચાલો, સેકન્ડ ટર્મમાં આવું છે vm by t 2t 0 to t sin omega 0 t minus omega t. So this is also 0 when omega equal to omega 0 and omega equal to k omega 0. કેમ? કારણ કે ધારો કે હું omega equal to omega 0 લઉં તો sin 0 t થઈ જાય છે. There is 0 inside the integration. There is 0 inside the integration. So you are integrating nothing. So how much will be the area? Nothing. So this will result into 0. Can I say that? Say yes or no. If I put this omega equal to omega 0, this will result into 0. So if I put 0 here, if I integrate 0 for time t, how much will be the answer? 0 નું integration time t માટે કરું તો શું આવે? હા? 0. Yes, But sir, 0. integration ની હા, એટલે 0 નું integration time t માટે કરવું હોય તો કઈ રીતે કરાય? ચાલો હું તમને સમજાવું, ના ખબર પડી હોય તો. આ મારો વેવફોર્મ છે, બરાબર? આ શેનો વેવફોર્મ છે? 0 નો વેવફોર્મ છે. ડુ યુ એગ્રી વિથ મી? કોઈ વેવફોર્મ ડ્રો કર્યો જ નથી. જો અહીંયા આ વેલ્યુ 0 છે, આ વેલ્યુ 0 છે, આ વેલ્યુ 0 છે, આ વેલ્યુ 0 છે, બધી જ વેલ્યુ 0 છે. એટલે હું આને 0 નો વેવફોર્મ કહી શકું? કહેવાય કે નહીં કહેવાય? ઓ ભાઈ, આને 0 નો વેવફોર્મ કહેવાય કે નહીં કહેવાય? કહેવાય ને. હા. Yes, Yes, sir. sir. હવે એને હું સાયકલ Yes, ટાઈમ sir. t હા, માટે sir. ઇન્ટિગ્રેટ કરું છું. હવે એરિયા શોધો. શું એરિયા આવે? ઇટ વિલ બી 0. This much simplification is not required, but just for the purpose of understanding આ કર્યું, બરાબર? તો ચાલો, we have agreed for this. Now let's assume, let's find out for k times omega 0. Suppose I put omega equal to 2 times omega 0. Then this will result, this quantity will result into sine of minus omega 0 t. Do you agree with me? If I put omega equal to 2 times omega 0, means if I am finding out the second quantity, second term capital B for second harmonics, બરાબર? omega equal to હું 2 times omega 0 મૂકું તો જ મને second harmonic મળે ને. So if I keep omega equal to 2 omega 0, then B becomes equal to 0 to t, right? Of course with Vm by with Vm by 2t. Vm by 2t, right? 0 to t, then sine omega 0 t minus, how much is omega? 2 times omega 0. 2 times omega 0 t. So this will become minus omega 0 t. Do you agree with me? બરાબર છે? આમાં હું મોટી વાત છે? બરાબર છે? હા કે ના બોલો? Yes, sir. હા સર. ચાલો તો આગળ વધીએ. So you know that sine of minus 30 is equal to minus Minus sine 30. So I can common out this minus sign, and then B becomes equal to minus Vm by 2t integration 0 to t sin omega 0 t. મેથેમેટિકલ વે મેં તમને આગળ કહી દીધો છે. સાઇન નું ઇન્ટિગ્રેશન કરીને લિમિટ મૂકો એટલે મેથેમેટિકલ વે થયો. હવે વેવફોર્મ નો વે તમને સમજાવી દઉં, બરાબર? ચાલો સાઇન વેવ ડ્રો કરો. આ પણ એમ તો મેં તમને બતાવી દીધો છે, બરાબર? વેવફોર્મ ડ્રો કરો સાઇન નો, right? This is omega 0 t. So in time period of t, it will have one cycle. Now integrate it. How much will be the integration? How much will be the integration? Integration is area under curve. Now this area is positive, this area is negative, and both of them are equal area. કારણ કે આ sin omega 0 t છે એટલે આની પીક 1 આવશે, આની પીક પણ -1 આવશે. Can I say that this area and this area are equal? Yes or no? Yes, sir. યસ સર. Yes, sir. So can I say that this will be equal to 0? Yes, sir. બરાબર? આ આખું ઇન્ટિગ્રેશન 0 to t sin omega 0 t will result into 0 because integration is nothing but the area under the curve.
એટલે ઇન્ટિગ્રેશન શું થશે આનું 0 થશે. સો 0 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય માઇનસ વીએમ બાય 2t વિલ બી 0. સો બી ઇઝ 0 ફોર omega equal to k omega 0. Do you agree with me now? Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So second term is also proven. અને આ પણ તમને ખબર પડે છે ને omega equal to q omega 0 હોય તો એટલે કે જો q 1.3 હોય તો અહીંયા શું આવશે 1.3 કરતા 0.3 થશે. Finally I will have sin 0.3 omega 0 t. So sin 0.3 omega 0 t એટલે ફાઇનલી કેટલી ફ્રીક્વન્સી થઈ જો ઓમેગા 0 ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ ઇન્ટુ 50 હોય તો 50 ની જગ્યાએ 50 ઇન્ટુ 0.3 ઇક્વલ ટુ કેટલા થાય 15 હર્ટ્ઝ થાય. તો 15 હર્ટ્ઝની અંદર હું આ આખા સાયકલ માટે ઇન્ટિગ્રેશન કરું તો કેવું થાય કંઈક આવું થાય બરાબર. સાયકલ આખી કમ્પ્લીટ નહીં થાય. ડુ યુ એગ્રી વિથ મી 15 હર્ટ્ઝ વેવફોર્મ વિલ ટેક મોર ટાઈમ to complete its cycle than the 50 hertz cycle. Do you agree with me? Hello. Yes, sir. 15 હર્ટ્ઝ નો ટાઈમ વધારે આવે ને તો ઇક્વલ ટાઈમ ની અંદર વિચારું બરાબર કારણ કે મારે ઇન્ટિગ્રેશન તો ટી ટાઈમ માં જ કરવાનું છે તો ટી ટાઈમ માં વિચારું તો 15 હર્ટ્ઝ નું સિગ્નલ જે છે એ આખું પૂરું નહીં થાય આવું પાર્શિયલી પૂરું થાય એવું કહેવાય હા કે ના Yes, sir. Yes, હવે sir. આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરો જોઈ પોઝિટિવ એરિયા ઇઝ મોર કમ્પેર્ડ ટુ નેગેટિવ એરિયા રાઈટ so this will be a non-zero number. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so second term is also proven. Now let me take a new one to derive for the third one. This is third term minus j vm by 2t 0 to t cos omega 0 t minus omega t dt. જોઈ લો આ જ છે ને જો સેકન્ડ થર્ડ ટર્મ કઈ છે આ છે cos omega 0 t minus omega t cos omega 0 t minus omega t then j vm by 2t j vm by 2t with minus sign. There is a minus sign here and integration is for 0 to t so 0 to t dt here. Is it correct? થર્ડ ટર્મ સાચી લખી છે ભાઈ હા ખાલી એડજસ્ટમેન્ટ માટે ડેરિવેશનનું એડજસ્ટમેન્ટ માટે નથી કર્યું. ચાલો જોઈએ શું થાય છે. So I am claiming that for omega equal to omega 0 this term will be equal to this term is equal to minus j vm by 2. Let's see how mathematical way અહીંયા લખેલો છે. So this is j vm by 2t minus j vm by 2t so minus j vm by 2t here. Okay, and as omega equal to omega 0 there is a cos 0 here. There is a cos 0 here. Do you agree with me? Say yes or no. For omega equal to omega 0 I have a cos 0 so cos 0 is 1 so can I write it down as minus j vm by 2t. There is a minus sign here huh? Integration 0 to t dt. Can I write down like this? Can I write down like this? With minus sign of course minus રહી ગઈ છે બાકી બધું બરાબર છે બરાબર. And you know that integration 0 to t dt is t. Integration 0 to t dt is t. Do you agree? Yes, sir. ના ખબર પડે તો t ડ્રો કરો બરાબર અને આખા ટાઈમ ને એડ કરો બરાબર 0 પછી 0.1 0.3 0.3 અલ્ટિમેટલી you will have t. So integration 0 to t dt is t. અને આ તો તમને સિમ્પલ વસ્તુ છે ખબર પણ હશે ઇન્ટિગ્રેશન કરી ગયા છો એટલે અહીંયા t મુકાય. લિમિટ શું છે 0 to t. So replacing that t minus 0 t will be cancelled. So final answer will be minus j vm by 2. Is it correct? Say yes or no. Yes, sir. Okay. આ ક્યારે આવ્યું જ્યારે ફંડામેન્ટલ આપણે શોધી રહ્યા છે તારે x ઓફ ઓમેગા 0 શોધી રહ્યા છે તારે કેપિટલ x ઓફ ઓમેગા 0. જ્યારે કેપિટલ x ઓફ ઓમેગા 0 શોધી રહ્યા છે ત્યારે યાદ રાખો કે પહેલી ટર્મ 0 આવી બીજી ટર્મ 0 આવી ત્રીજી ટર્મ શું આવી માઇનસ જે vm by 2 આવ્યું. ત્રીજી ટર્મ શું આવી માઇનસ જે vm by 2 આવી. અને હવે આપણે નેક્સ્ટ ટર્મ જોઈએ.
ઓકે, ઓકે, ચાલો. એજ એટલે કઈ ટર્મ આપણી? થર્ડ ટર્મ. થર્ડ ટર્મમાં હવે ધારો કે હું ઓમેગા ઇક્વલ ટુ કે ઓમેગા 0 મૂકું, જેમ કે k equal to 2 because k is an integer number. તો શું થાય? omega 0t minus 2 omega 0t. So this is minus omega 0t, and you know that cos of minus 30 equal to cos 30. So I can directly write it down as cos omega 0t. Of course with minus j vm by 2t to be the common factor. So this is minus j vm by 2t. Cos omega 0 integration is sin omega 0t divide by omega 0 as you know it, right? So ultimately I have sin omega 0t minus sin 0, and you know that sin omega 0t is how much? T is the instant when 0. yes it is 0 કારણ કે સાયકલ 0 માંથી પાસ થાય છે t period ઉપર, and sin 0 is 0. So ultimately if I am going to evaluate capital X of omega 0, the third term के fourth term? Third term. If I am going to evaluate for capital X of k omega 0, not for omega 0, k omega 0, જેમ કે capital X of 2 omega 0 means second harmonic, then it will give me 0 value. ક્યારે? કે જ્યારે waveform ની અંદર second harmonic નથી. We have assumed that waveform do not have the second harmonic, but we are going to find out second harmonic, બરાબર, by putting k equal to 2. waveform ની અંદર હતો ના. waveform યાદ છે ને, v of t equal to શું લીધું હતું? v of t was taken to be equal to vm1 sin 2 pi f0t. યાદ છે ને બધાને? હેલો, યાદ છે બધાને? Yes, sir. Yes, sir. પહેલા પેજમાં મેં લખ્યું છે, સ્નેપના પહેલા પેજમાં, બરાબર. So waveform was considered to be free from second harmonic. That's why if I find out capital X of 2 omega 0, it should result into 0. Is it resulting into 0? Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. તો આપણું એક્સપેક્ટેશન પૂરું થાય છે, આપણે જે વિચારતા હતા એ અહીંયા મેચ થાય છે. ઓકે, and this term will not be equal to 0 for non integer multiple harmonics. ઓકે, એ તમે સમજી શકો છો કે વળી પાછું એ જ ફંડામેન્ટલ લગાડો, આખી સાયકલ પૂરી નહીં થાય. અહીંયા મેં ડ્રો કરીને પણ બતાવેલું છે, બરાબર. સો નો નીડ ટુ રીડિસ્કસ અગેન, પણ અહીંયા લખેલું છે, જો જોઈ લેજો. જેમ કે q ઇક્વલ ટુ 1.3 મૂકું તો આવું કંઈક થાય, સાયકલ અડધી અધૂરી પસશે, એન્ડ ધેટ્સ વાય it will give you the non-zero answer. Okay, so with this we have proven for the third term also. Let us prove for the fourth term. Let's prove for the fourth term. Fourth term is like this: j vm by 2t integration 0 to t cos omega 0t plus omega t. એટલે ઓમેગા ની જગ્યાએ ઓમેગા 0 મૂકું તો cos 2 omega 0t થાય, બરાબર. cos 2 omega 0t નું વેવફોર્મ ડ્રો કરું તો આવું થાય. આ આખો t0 છે, એની અંદર બે સાયકલ પૂરી થશે. સો up till the middle portion of t0 one cosine waveform is completed up to this, right? And then again the second cosine waveform is covered in the remaining portion. So in period of t0 I have two cosine cycle. This is my first cosine cycle, this is my second cosine cycle. So if I integrate it for t period, how much will be the answer? See, this is positive area, this is positive area, this is just similar to this positive area. So 2 times positive area and 2 times negative area. So this will cancel and ultimately this will result into 0. Do you agree with me? Yes, sir. Okay. એટલે જ્યારે ઓમેગા ઇક્વલ ટુ ઓમેગા 0 અથવા તો k ટાઈમ્સ ઓમેગા 0 મૂકું ત્યારે આ ટર્મ કેવી થાય છે? 0 થાય છે. એટલે ફંડામેન્ટલ શોધતી વખતે ઓનલી ટર્મ વિચ ઇઝ નોન ઝીરો ઇઝ વિચ વન? ઇટ ઇઝ થર્ડ વન. યાદ છે ને બધાને?
થર્ડ ટર્મ આપણી કેટલી આવેલી હતી? -jvm/2 આવી હતી. યાદ છે બધાને? हाँ सर Yes, sir. બરાબર. Yes, sir. તો હવે આપણે એવું લખી શકીએ કે when v of t equal to vm1 sin 2 pi f0 t signal do not have second, third, etc. harmonics, right? It do have fundamental harmonics. So ideally x of omega 0 should not be equal to 0. It should give how much strength? Vm1. It should give something similar to Vm1. And ideally capital X of omega not equal to omega 0, it should give me value 0. Do you agree with me? કારણ કે સેકન્ડ હાર્મોનિક એબ્સન્ટ છે, થર્ડ હાર્મોનિક એબ્સન્ટ છે, ફોર્થ હાર્મોનિક એબ્સન્ટ છે, એટલે આન્સર મારો 0 આવવો જોઈએ. હું કહી શકું આવું? હા કે ના? Yes, sir. Yes. ઓકે, તો યાદ કરો પહેલી ટર્મ શું આવતી હતી? ચાલો લખીએ, આપણે ટેબલ બનાવીએ. બરાબર, ફર્સ્ટ ટર્મ, સેકન્ડ ટર્મ, થર્ડ ટર્મ અને ફોર્થ ટર્મ. ઓકે, for this is for omega equal to omega 0 and this is for omega equal to k times omega 0, means omega not equal to omega 0. okay, તો શું આવતી હતી? યાદ કરો, ઓમેગા ઇક્વલ ટુ ઓમેગા 0 હતી ત્યારે ફર્સ્ટ ટર્મ 0 આવતી હતી, સેકન્ડ પણ 0 આવતું હતું, અને આ શું આવતું હતું? -jvm/2 આવતું હતું. This was also 0. બરાબર છે? હા કે ના? यस Yes, सर sir. એ જ રીતે આને ટેબ્યુલેટ કરો. પહેલી ટર્મ શું આવતી હતી? 0 આવતી હતી. સેકન્ડ ટર્મ પણ 0 આવતી હતી. થર્ડ ટર્મ પણ 0 આવતી હતી અને ફોર્થ ટર્મ પણ 0 આવતી હતી. એટલે હવે જો હું x ઓફ ઓમેગામાં ઓમેગાની જગ્યાએ ઓમેગા 0 મૂકું તો આ ટેબલ પ્રમાણે મને શું મળે? 0 + 0 -jvm/2 + 0 = jvm/2 મળે. બરાબર કે નહીં? બરાબર કે નહીં? હેલો. Yes, sir. તો હવે આની મેગ્નિટ્યુડ Yes, sir. કાઢું તો શું થાય? આમાં રિયલ ટર્મ તો છે નહીં, આની મેગ્નિટ્યુડ કાઢું તો શું થાય? અંડરરૂટ રિયલ નો સ્ક્વેર પ્લસ ઇમેજનરી નો સ્ક્વેર vm/2, jvm/2 નો સ્ક્વેર. જે નહીં આવે કારણ કે રિયલ સ્ક્વેર પ્લસ ઇમેજનરી સ્ક્વેરમાં જે નથી લેવાનો. સો હાઉ મચ ઇટ વિલ બી? ઇટ વિલ બી vm/2, vm1/2. ખબર પડે છે? હા કે ના? ખબર પડે यस છે? सर Yes. એટલે અહીંયા જો 10 વોલ્ટ હોય તો આન્સર મારો શું આવશે? 10/2 એટલે 5 આવશે. એટલે મારે સાચો આન્સર મેળવવા માટે શું કરવું પડે? મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કરવું પડે. ડુ યુ એગ્રી વિથ મી? Yes, sir. તો હવે ખબર પડે છે કે ત્યાં 2/n કેમ કર્યું હતું 1/n ની જગ્યાએ? Yes, sir. Similarly, if I find out capital, where is the pointer? Okay, here. Capital X of k omega 0. How much it will be? For this particular signal. બીજા કોઈ માટે નહીં. This particular signal. 0 + 0 + 0 + 0 equal to 0. Which should be the answer? Do you agree with me? Why this should be answer? Because
the signal do not contain any second harmonic, third harmonic, fourth harmonic, etc. So ideally it should give me 0 result, and it is giving me 0 result. So what do you say? Whether Fourier has succeed or fail? Whether Fourier has succeed or failed? Succeeded. Yes, succeeded. But you know that these terms, again I lost my pointer, where is it? These terms are non-zero for omega equal to q times omega 0. So without requirement I will have non-zero answer for x of something, capital X of something, बराबर. Even capital X of omega 0 नॉन इंटीजर मल्टिपल હશે, બરાબર. તો ફંડામેન્ટલ એબ્સન્ટ હશે તો પણ નોન ઝીરો આન્સર આવશે. ફંડામેન્ટલ એબ્સન્ટ હોય તો નોન ઝીરો આન્સર કેપિટલ એક્સ ઓફ ઓમેગા 0 માં કઈ રીતે આવવો જોઈએ? એ ના જ આવવો જોઈએ, બટ ઇટ વિલ ગીવ એઝ પર અવર ડેરિવેશન. ડુ યુ એગ્રી વિથ મી? સે યસ ઓર નો. Yes, sir. Yes, sir. So what it means? It means that Fourier will fail if there is any frequency component of non-integer multiple frequency is present along with the or without the fundamental. Fundamental होय के ना होय पर non-integer multiple harmonics present हसे तो Fourier will fail to predict the correct value. Do you agree with me? Repeat please. Do you agree with me? Hello, do you agree with this claim? Yes, sir. Yes, sir. So we have proven two claims that I made, and we have also proven that why we need to multiply by 2 by n. n કેમ જોઈતો તો? because t can be replaced by n into capital N into ts, and due to integration ts was cancelled, so 1 over n is obvious, but something suspicious was 2, and this derivation is proving that we need to multiply our result with 2 to get the correct peak of any fundamental of any frequency component. So this derivation is useful for you to understand why we need to multiply by 2 by n for fundamental means for capital X of 1, for capital X of 2, for capital X of 3, etc. to match it with the correct peak of the particular frequency component present in the original signal. And similarly, this equation also proves our claim that it will succeed, Fourier will succeed if it do have only fundamental component and integer multiple of fundamental component, but it will fail if it do have the non-integer multiple of the fundamental component. So with this derivation is over, and this is enough for today's discussion. There can be other questions based on this derivation, like if there is a presence of 1.5 times the fundamental harmonic, will it be 0 or not? Just think over it by going through this derivation. Okay, I have given you the hint, and now it's time to finish the lecture. Do you have any doubt regarding this derivation or whatsoever? Do you have any doubt? Say yes or no. No, sir. No, sir. Okay, No, sir. you may ask me any time, right? પાછળથી પણ doubt ઊભો થાય તો ગમે ત્યારે મને પૂછી શકો. So let me stop the recording.